Hey guys, welcome back to my YouTube channel Secret Maths Teacher. So in today's video, we will be solving arithmetic progression exercise 5.3 19th question. So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ arithmetic progression exercise 5.3 ನ 19th question solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So let's see what the question says. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it, or in the row next to it, and so on. If you want, you can see figure 5.5. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? Okay, so ಮೊದಲು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 200 ಲಾಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಹೇಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 20 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 20 ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದರ ಮೇಲಿನ ರೋ ನಲ್ಲಿ 19, ಅದರ ಮೇಲೆ 18 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? 20, 19, 18, 17, 16. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದೇ ವೇನಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಒಂದು. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಾಪ್ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ರೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. So the question is, find out the number of rows and also find out how many logs are in the top row. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 20 in the last row, 19 in the next row, 18 in the next to it row, and so on. Okay, with this what we can write, A is equal to 20, D is equal to -1. Okay, so we know SN value. So total number of wood or the blocks are 200. So how can we find out N value? And after that AN value. So ಈಗ ನಾವು N value find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ SN value ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ SN ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ A, D ಮತ್ತೆ SN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ I'll keep it here. Using these values we will find the n value. So what is Sn? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, ಸೊ ನಮ್ಗೆ an ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಂಗಂತ ನಾವು a plus an ಯಾಕೆ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ a plus an ಅಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So now substitute all other values except the n value. So 200 is equal to n by 2 into
2 into 20 plus n minus 1 into d is minus 1. So after simplifying, n by 2 into 2 2s are 4, that is 40, plus into minus minus n, minus into minus plus 1. So what I get is 41 minus n by 2. So I can shift this 2 to the other side. So it becomes multiplication to 200. So if I shift, what I get? 200 into 2, which is equal to 400 is equal to n into 41 is 41n minus n square. Okay, so I hope till here it is clear. Now we got a quadratic equation. Okay, so how to use this quadratic equation? Okay, here let it be. So if I shift this minus n square and 41 to the other side, what we get is n square minus 41n plus 400 is equal to 0. This is what we get. Now you can use factorization method or quadratic equation method, whatever you want you can use. So I'll go with the factorization method. So for 400, if I factorize that, what I get the values, so that I should get 41 here if I add or subtract. So we'll go with 2. Then I'm going with the smaller numbers because later in the combination time it will be easy. Last combine ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ smaller numbers ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ. Okay, so these are the numbers I get. So how will I stack? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So 1 I'll get 16, 5 5s are 25. If I add these two, yes, definitely I'm getting 41. Okay, so the factors are 25 and 16. So 400, here it is 25, here it is 16. This is plus, but here this is minus, so both will be minus. Okay, so I can write n square minus 25n minus 16n plus 400 is equal to 0. Now n into, if I take n common, n minus 25 will remain inside, minus if I take 16 common, again n minus 25 remains inside. Okay, so this comes here. I get n minus 25 if I take common, here n minus 16 is equal to 0. So either n minus 25 is equal to 0 or n minus 16 is equal to 0. Any one must be 0 here, right? So usually ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. n is equal to 25 and n is equal to 16. Okay, you cannot judge here whether 16 is the number of
rows or 25 because both are in the positive. So what I'll do, I'll just keep them as it is. ಅವನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು an ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25 ಅಂತ ತಗೊಂಡು an ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 16 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ an ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ an ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. See, some cases you will get one negative value and one positive value. So in that you will ignore the negative and consider the positive. But here both are positive values. So what we have to do is we will first find an value using n is equal to 25 and then we'll find an using n is equal to 16. So after that we will decide which value of n should be considered. Okay. So n is equal to, we have a plus n minus 1 into d. So here we have a 25 is equal to, a value is 20 plus 25 minus 1 into d is minus 1. So I'll have 20, 25 minus 1 is 24, minus into plus minus. So a25 value is minus 4. Is this possible in this case? ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ -4 ವುಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಡಬಹುದಾ ನೀವು ಆನ್ ದ ಟಾಪ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೆಷರ್ -4 ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್? ನೋ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ your last row cannot be a negative value, right? So ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 25 n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, n is equal to 16 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ n a 16 is equal to 20 plus 16 minus 1 into minus 1. So this is equal to 20. 16 minus 1 is 15 plus into minus 15 is equal to 5. So can we consider this one? Top row alli 5 wooden blocks irboda? Yes, irbodu. So adike ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. So n value will be 16 and an value will be 5. So therefore, so question ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top? So therefore 16 rows of logs, so logs can be formed with 5 logs on the top. So this is the required answer. So I hope it is clear. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು n ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಗ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I hope you have understood the solution. If you have understood this solution, please do like this video and share this to your friends and family as much as possible, and please don't forget to subscribe my channel. If you have got any doubts, you can mention it in the comment section. I'll be solving it. Thank you.